According to the 2015 WHO UNICEF Joint Monitoring Program reports, progress on sanitation and drinking water, updating and assessing to MDGs, 1 in 3 people in the world, 2.4 billion people, of which nearly 520 million in sub-Saharan Africa, still lives without improved sanitation facilities. For the vast majority of African countries, access to sanitation services remain a major challenge. The quality and coverage of services provided by sanitation operators is inadequate due to the lack of skill in the design, management, operation, and maintenance of sanitation systems. The situation is aggravated by accelerated population growth and uncontrolled urbanization. Between 1990 and 2015, the urban population in sub-Saharan Africa nearly doubled, and this trend is expected to double by 2030. In 2006, the United Nations Secretary General Advisory Board on Water and Sanitation organized the WOP Water Operators Partnership approach as an effective means of improving the performance of the operators and fast-track progress in achieving the MDGs for water and sanitation services. For a better sharing of the success experiences, the African Water Association has initiated since 2008, thanks to funding from UN Habitat, the African Water Facility, and the United States Agency for the International Development, USAID, the Water Operator Partnership Program in Africa, which promotes challenges on best practices in water and sanitation operators of the most experienced mentor and those less successful mentees. L'Association africaine de l'eau a été créée en 1980. C'est une institution qui regroupe l'ensemble des sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique. Et elle a été créée pour servir de plateforme d'échange d'expériences entre les sociétés d'eau et de renforcement des capacités pour améliorer leur performance et être toujours prêt à pouvoir donner l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement aux populations africaines. Notre organisation a pour mission principale de faire en sorte à ce que les sociétés d'eau qui sont les membres, eau et assainissement, puissent avoir un véhicule pour l'amélioration de leur performance. Nous avons eu à développer tout au long des années passées un certain nombre de programmes sur, par exemple, l'eau non facturée, sur la gestion de la maintenance des équipements, sur la problématique de la tarification pour ce qui concerne l'eau potable. Et en matière d'assainissement, nous sommes aujourd'hui orientés sur l'assainissement autonome, sur la gestion de l'assainissement autonome. Building on the successful results of the WOP-AFRICA program, AfWA developed a 5-year strategic business plan of its programs, giving a strong focus on addressing sanitation challenge in Africa using the peer-to-peer partnership approach. With the financial support of the Bill and Melinda Gates Foundation from 2015 to 2018, AfWA implemented the project entitled Reinforcing Capacity of African Sanitation Operation on Non-Sewer and Faecal Sludge Management System through Peer-to-Peer Learning Partnership RASOP-AFRICA. Le but du programme RASOP-AFRICA est de contribuer à la couverture et à la qualité des services d'assainissement non collectif pour au moins 1 million d'habitants en Afrique subsaharienne. Ceci notamment grâce à une meilleure planification de l'assainissement dans les villes bénéficiaires, au renforcement des capacités des acteurs clés du domaine, à l'identification des projets bancables et, n'est-ce pas, à la promotion d'un environnement favorable à l'adoption d'un cadre réglementaire pour un assainissement durable.
This project was based on two recognized sanitation operators in the sector in Africa who have played the role of mentors in the support of 5 cities for the establishment of an adequate sanitation service. For the French-speaking countries, the Office National de l'Assainissement du Sénégal, ONAS, accompanied 3 cities, Bamako, Mali, Yaoundé, Cameroon, and Yamoussoukro, Ivory Coast. For English-speaking countries, it was Itequini Metropolitan Municipality of Durban, South Africa, that accompanied the cities of Lusaka, Zambia, and Kampala, Uganda. After the official launch of this project in January 2016 in Dakar, in the presence of the Executive Secretary of the African Council of Ministers of Water, followed by launches in each country to inform and mobilize the various stakeholders at national level, the effective implementation of the project was a mentorship approach with the support of a consultant to report and capitalize the process for reporting to AfWA. The implementation will have consisted, first of all, in conduct the initial assessments of the sanitation situation at the level of each beneficiary city. Depuis que nous exerçons notre activité de vidange, nous n'avions aucune considération de la part des autorités qui parfois nous réprimaient de jour comme de nuit. Grâce au projet RASOP, où nous avons été impliqués depuis l'atelier de démarrage, notre implication dans l'évaluation initiale a noté du doigt que nous avons de vieux camions et parfois insuffisants qui ne nous permettent pas de mieux collecter les boues dans les fosses. Nos charges d'exploitation sont très élevées. L'étude a mis le doigt où ça fait mal, à savoir que la plupart de nos villes ne possèdent pas de stations appropriées pour déverser et bien traiter les boues collectées au niveau des ménages. The implementation will have consisted, first of all, in conduct the initial assessments of the sanitation situation at the level of each beneficiary city. With this in mind, the key sanitation stakeholders were subsequently mobilized to make benchmarking visits and learn about good sanitation practices at the National Office of Sanitation of Senegal and at the Water and Sanitation Unit of Itequini Municipality in Durban. Du point de vue technique, du point de vue exploitation, du point de vue investissement, il fallait voir comment cette société qui était plus ancienne, qui existe depuis 1996, l'Office national du Sénégal, a procédé pour pouvoir avoir tous ces acquis. Donc l'objectif, c'est de pouvoir apprendre d'eux, de sorte à ce qu'on puisse éviter les erreurs qu'ils ont eu à commettre dans la mise en place de tout ce qu'ils ont comme aujourd'hui infrastructure. With the partnership of our mentor, which is Itequini, we've been able to actually learn how we can manage on-site sanitation. We've seen that you can get value out of it in terms of the end product. We saw from there that they are able to make pellets, which are then sold. So obviously this resource is very valuable to supplement the costs in managing the sanitation. Les activités en milieu francophone diffèrent des activités en milieu anglophone. Donc il y a eu une visite à Itequini, à Durban, en Afrique du Sud, pour voir un peu du point de vue de la gestion de ces bouts de vidange, comment ils ont procédé pour pouvoir avoir en tout cas des résultats. La première action porte d'abord à construire une station de traitement des boues de vidange. Il faut aussi qu'on arrive à organiser la filière, organiser les vidangeurs et veiller à ce qu'ils aient un matériel approprié. Ces boues qu'on va traiter dans nos stations ne seront plus des boues remplies de gènes pathogènes. Ce sont des boues séchées qu'on peut manipuler avec la main, qu'on peut utiliser pour amender le sol et donc qui devient de l'engrais en quelque sorte. La boue de vidange, de l'or noir, il faut qu'on comprenne cela et qu'on s'oriente maintenant vers l'assainissement, un domaine d'avenir.
The mentees that came, we've received some positive feedback even from them as well. I think we are confident that it has assisted them. There were action plans, concrete action plans that were developed as part of this exercise, and we are still hoping and believing that these action plans will be implemented so that we can see the results that we are all of us looking for. There was a lot of focus on the pro-poor because South Africa has a constitution that guarantees access for all its citizens to free basic water and free basic sanitation. So as such, we did a lot of work around the policies that are required to be in place to deliver on that. The funding mechanisms that are required to support that, we did a lot of work on that, and we still need to continue to do that work. And really we remain open as a eThekwini Water and Sanitation to play our part even going forward and to welcome other countries that will be allocated to us or that are interested to work with us within the RASOP program or any similar program. We also have led to 23 training sessions aimed at strengthening the capacity of nearly 750 stakeholders in all 5 beneficiary countries in various topics related to sanitation, including training on appropriate technologies for the treatment and recovery of sludge, training on managerial, technical, and operational skills of NTUs, SPO, training on how to create a sheet flow diagram, SFD. A sheet flow diagram is an easy-to-use advocacy and decision support tool that presents an overview of sanitation in an urban area. It graphically represents the proportion of excreta that is adequately managed or not all along the sanitation chain. Nous avons déjà une ambition, c'est avant la fin du premier trimestre 2019, passer à l'échelle. Passer à l'échelle signifie confier la gestion de l'ensemble des stations de bout de vidange à des opérateurs privés. La première expérience qui était une phase pilote s'est très bien passée et a montré l'efficience d'un système impliquant le secteur privé. Et l'opérateur qui est l'ONAS va s'occuper uniquement de gérer le patrimoine. Donc il y a une très forte complémentarité entre les deux qui permet de prendre en charge les besoins des populations. Les échanges avec les formateurs de l'Association des acteurs de l'assainissement du Sénégal, en abrégé AAAS, nous ont permis de mieux cerner les profits que nous pouvons tirer si nous étions mieux organisés comme nos collègues du Sénégal. Il y a eu des missions d'information auprès du mentor qui nous ont permis de renforcer les capacités et les compétences de nos services, de nous-mêmes. Il y a eu l'état des lieux. L'état des lieux a été analysé par toutes les parties prenantes et nous avons abouti à un plan d'amélioration des performances. Ce plan d'amélioration des performances nous a permis d'établir une politique stratégique. Nous avons procédé à une réorganisation de notre organigramme en créant un nouveau service en charge de l'eau et de l'assainissement qui s'occupe aujourd'hui de tout ce qui touche entre autres au service de l'assainissement autonome et de la gestion des bouts de vidange. Nous pouvons nous réjouir de voir qu'aujourd'hui, grâce au RASOP-AFRICA, une municipalité comme celle de Yaoundé, n'est-ce pas, a pu décrocher des financements de l'Association internationale des maires francophones pour la structuration du marché des bouts de vidange avec construction d'une station de dépotage et de traitement des pots à Yaoundé. Nous avons également constaté que l'ONAD en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, ainsi que la communauté urbaine de Yaoundé a soumis une requête de financement à la Facilité africaine de l'eau logée, à la Banque africaine de développement, pour des études plus approfondies devant aboutir, n'est-ce pas, à des financements des projets d'infrastructure en matière de gestion des bouts de vidange. Si on regarde un pays comme le Mali, ou, n'est-ce pas, la ville de Lusaka en Zambie, nous nous réjouissons également de voir qu'il y a des aspects du projet, n'est-ce pas, comme le renforcement des capacités des acteurs de la vidange qui sont retenus et qui vont bénéficier, n'est-ce pas, des financements complémentaires, ceux-ci viennent soit de la Banque africaine de développement au Mali ou, n'est-ce pas, de la Banque mondiale à Lusaka en Zambie. With regard to project monitoring and evaluation,
evaluation workshops involving the Bill and Melinda Gates Foundation and other partners were held in Yaoundé in March 2017 and in Kampala in March 2018 to identify success points, weaknesses, difficulties encountered, lessons learned, as well as opportunities to strengthen the achievement of project results. These different cities to be able to identify problems, find projects that can go towards them and build the capacity of their local governments and the service providers and the infrastructure. We're hoping that we can accelerate that change and then they serve as examples to other cities. An important aspect has been the capitalization and management of knowledge products. In this regard, the results and achievements of these projects were presented at different fora, such as the specific session organized during the various scientific and technical council organized the 19th Bamako Congress, the 8th World Forum on Water in Brasilia, and the 7th African Water Week in Libreville, Gabon. The creation of a Pan-African Association Sanitation Actors to be launched on the sidelines of a joint FSMS, African Conference in Cape Town, South Africa. As we can see, the implementation of RASOP-AFRICA has really strengthened the capacity of the key players in challenging or delivering the sanitation service in our cities. Improving their performance will help to ensure that more people have access to adequate sanitation and hygiene services and stop open defecation, anything that contributes to the achievement of SDG 6.2 by the African countries concerned.